Welcome to Deauville. I'm here in northern France, in Normandy, and I'm going to show you around, so stay tuned. I'm loving exploring Normandy, just having a little trip before the schools go back, and it seems to be market day here in Deauville, so let's go and check out the marché. So we're going to walk along the market, which is an unexpected joy. I didn't realise it was market day today. Our residence is just over the river here, so we're very close to the centre of town, and also there's a train station just close to here as well, so you don't even need to drive here if you don't want to. You can catch the train. So let's head into the market. Après nous, des fois, on met un peu... Smell nice. Oh, it's fresh produce, lovely. Merci mesdames. Vous avez rien vu d'autre? Oh, it's honey. A little honey stand. Oh, cheese. Cheese. Madame, quand il n'est pas là pour ça me Présenter. It's a very varied market. We've got lots of clothes, lots of different foodstuffs, fruit and veg, just like material. Lovely. Smells amazing here. Allez, allez, salut, salut.
Shoes. It's a bit like TK Maxx on a Saturday afternoon. Bonjour madame. Tenez, goûtez. Avec sa petite caméra. Magnifique votre petite caméra. Jeune homme. Tu peux goûter si tu veux, madame. Tu sais, c'est un bûcheur un peu. Oh, toy store. Lots of fun stuff here for the kids. Oh, and jewellery. Oh my god, Joanna would love this. Oh my goodness, look at this. Jeff would love that. Pour le remboursement, c'est 11 à All sorts of fun stuff in here. Cheeses. Yum. Oui, normalement aussi. Ici dans le coin américain de Jeanne. C'est le meilleur stand. Ouais. Moi je me souviens pas de ça. Oui. On peut l'avoir dur sans Dog in a bag, dog in a bag. Allez messieurs dames. Merci de réfléchir avant. Ça va la cuisine. Comme ça. Hope you're enjoying this little trip with me today, folks. Don't forget to like and subscribe. Come on more trips with us. We love to have you along. I'm loving France so far. I made a few French videos this week, so do tune in for more. But yeah, Normandy's shaping up to be absolutely amazing. Love it. Ouais, ça sera un moment plus barbecue. Quoi. Allez Olivier, tape là de maison, messieurs dames, pour l'apéro, on en profite en passant.
Oui, non, c'est pas gastronomique. Allez, melon, les 3 pour 5. 3 melons, 5 euros. Avocat, 4 pour 5. On y va? Allez, mes clients. Je suis là, je vous donne un sac. Je sais pas. Madame, madame, goûtez, madame. assidu, mais je suis sûre que ça va pas être une grande. Nous, on est là tous les dimanches. Non, pas aujourd'hui. On est dans les champs familiales. Pas d'oubli. Et messieurs, dames, hein. Ah bah il était là-dedans. Hein. Oui, c'est ça. Attendez, non, vous avez pris le shampoing, vous avez pris le marron. Allez, mais putain, on porte monnaie. Ah, c'est du doux, hein. Très doux. Et l'autre, t'as pas à moi en deux. Non, hein? En deux, t'as pas, Non, on a deux. Ouais. So many lovely little dogs here, and obviously lots of lovely produce. I hope you enjoyed that bit of the market, folks. That was lovely. I didn't realise the market was on today, but what a joy. There is a fish market, which I'll have a little look through now as well. I don't love fish, but let's have a look.
Ouais, c'est parfait, bravo. Tu seras aux États-Unis. Vous avez bien compris, madame. On va ça comme ça. Est-ce que vous pouvez le consoler avec ça, messieurs là? Ah, here we go. This is the town hall in Deauville. Beautiful. Vive la France. Very pretty here.